Shamatha practice is designed for the practitioner and for a simple life, focusing on a simple life. Vipassana is the basis for more scholarly learning and the communicating of knowledge, because one is developing direct insight into the true nature of the phenomenal world in ourselves. Our greatest task in bringing Buddhism to the West is to try to make shamatha simplicity the basis of a more sophisticated wisdom activity. That could be our contribution to the teachings and to the Buddha. You know, how to bring wisdom into our daily life activity. If we can do that, then we wouldn't have these dry professors teaching Buddhism, you know, making it so boring, you know, with all the way that they teach. They don't really have any experience. They just have learnt lots of facts about this and that. Instead, you know, more important to have precision, mindfulness, and simplicity, and that would become the source of our learning. So when we look around us, the world may appear to be complicated, but it could not be complicated unless there was a certain pattern, and that pattern is simplicity. So here I'm going to discuss shamatha practice from the point of view of the contemplative tradition, using instructions given by practitioners rather than by theologians. Instructions you can use on the spot, more immediate. So my conviction is that there is a need to go back to the great contemplative traditions and to the personal experiences that these practitioners describe. So I hope to follow the contemplative tradition of the great master Jamgon Kongtrul, who was one of the greatest masters. So the way that he expressed this teaching was to make shamatha practice workable or practicable. I don't know, there's such a thing, and there's no such thing in English. I don't know how you're going to translate that into Portuguese. Practicable, that means workable, practicable. We can practice it, so to speak. So I would like to make the discussion of shamatha here as experiential as I can. Practice is a very personal experience. Usually we don't talk about our practice to other people. We talk about our practice with our teacher. That is really important. We share our doubts,
our experiences with our teacher so that our teacher can guide us. But we don't just talk about our practice with our friends or anybody else. It's not helpful because they really can't guide you. It's a very personal experience, your practice. How to look at the world around you, how to see clearly. Very, very personal. The point of shamatha is to free ourselves from the distortion, the distorted way that we see now. We carry ourselves in a so-called ordinary world, but we carry ourselves in a very distorted manner. So these distortions range from large-scale emotional upheavals, crimes that we may commit, and the pain that we cause other people, to simply being unaware of what is happening in our everyday life. You know, most of us, we are unaware. We don't see what we're doing, and we don't see the results of what we're doing. So now we could say we have become masters of distortion. We have become unaware personalities. But that doesn't mean we are stuck within that way of seeing. As long as we can understand the possibility of becoming mindful, and as long as there is room for discipline, the practice of shamatha can change our whole state of being. Okay, Carla. A prática de shamatha, ela é projetada para o praticante e para uma vida simples. A prática de vipassana, por sua vez, é a base para um ensinamento mais erudito, porque envolve a comunicação do conhecimento, um insight a respeito do mundo dos fenômenos e de nós mesmos. E a prática de shamatha é concebida com um atributo muito especial, que é o atributo da simplicidade. A simplicidade da shamatha, ela é como a base de uma atividade de sabedoria altamente sofisticada. E essa é a nossa contribuição, a prática de shamatha é a nossa contribuição à sabedoria e para o Buda. Se nós, de fato, nos dedicássemos à prática de shamatha, não haveria esses professores que transmitem os ensinamentos de shamatha de uma maneira tão seca, que envolve uma grande erudição intelectual, mas uma prática muito limitada. De maneira que a prática de shamatha, ela envolve, ela nos possibilita, nos permite termos mais precisão, termos mais atenção plena e termos mais simplicidade. A prática de shamatha se torna a fonte do nosso aprendizado. O padrão é a simplicidade. E os ensinamentos que eu vou oferecer para vocês no nosso estudo de hoje é
sob um ponto de vista da tradição contemplativa. Você está recebendo esses ensinamentos do ponto de vista de praticantes, e não de teólogos, e não de doutrinadores sobre o assunto, mas sim de praticantes. Nós vamos estudar as experiências pessoais que os praticantes descrevem. Em especial de Django Contru, que é um dos mestres mais elevados, né, com relação a essa prática. De maneira que esses mestres mais elevados, e os ensinamentos que eu vou transmitir para vocês, esses mestres mais elevados, eles transmitem os ensinamentos de maneira que a prática de Shamata se torne mais factível, se torne mais passível de ser praticada. Eu quero fazer para vocês uma discussão da prática de Shamata de um modo muito prático, do modo mais prático possível. E é muito importante que nós tenhamos em conta que as nossas experiências com Shamata e a nossa prática de Shamata, nós não devemos ficar compartilhando com os nossos amigos, ou com conhecidos ou desconhecidos por aí. Porque os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos por aí, eles não podem nos orientar, eles não podem nos fornecer linhas mestras para nos guiar a respeito de como nós podemos ver o mundo dos fenômenos lá fora e como nós podemos ver a nossa própria vida. Por isso é muito importante nós compartilharmos a nossa prática exclusivamente com o professor. E levamos o compartilhamento da nossa prática ao professor e apresentamos as nossas dúvidas, as nossas experiências, pedimos uma guiatura. E o professor é quem tem o conhecimento pleno e a experiência prática para nos oferecer esses ensinamentos. Um ponto muito importante de Shamata é que Shamata permite que nós vejamos de um modo não distorcido. Atualmente, hoje, nós nos carregamos de uma maneira completamente distorcida e nós carregamos a nossa visão completamente distorcida. E essa distorção, ela tem assumido um vulto tão grandioso que ela acontece em largas escalas. Nós vemos que essa confusão e essa distorção é algo tão gritante que acontece inúmeros crimes, acontecem muita dor que nós causamos aos demais, acontecem muitos conflitos, desgraças, porque nós não estamos vendo com clareza, nós não estamos atentos, nós não estamos despertos para o que nós fazemos, para as nossas ações e para a nossa fala, e nós não estamos despertos para os resultados das nossas ações e da nossa fala. De maneira que quando nós estamos tratando aqui desse adormecimento em que nós estamos, nós podemos dizer que nós nos tornamos mestres da distorção. Nós nos tornamos personalidades altamente adormecidas e não conscientes. E quando nós somos convidados a praticar Shamata, o que acontece é justamente que nos abre a possibilidade de nos tornarmos pessoas mais atentas, de podermos mudar completamente o nosso modo de ver e podemos mudar completamente todo o estado de ser. That's it, Annie. Yes, if we look at Shamata, it's directed to the idea of freeing ourselves physically and psychologically from the three lower realms, the hell realm, the hungry ghost realm, and the animal realm. And we do this by paying attention to what is happening with us both psychologically and physically. We become more and more mindful of our body and more mindful of our mental processes. So meditation practice at the Shamatha level is very
very definite. We go step by step from the microscopic level to the cosmic level. So shamatha is important so that we can go further on the path into Mahayana and Vajrayana. We do not collect Mahayana neurosis and distortions, and Vajrayana neurosis and distortions. Shamatha is necessary in order to make the starting point clear and clean. Okay, Kana. Então, se olharmos para a prática de shamatha, a shamatha é algo direto. Diz respeito a diretamente com as suas ideias, nos libertar fisicamente e mentalmente dos reinos inferiores, né, dos reinos dos infernos, dos reinos dos fantasmas famintos e do reino dos animais. Então, a prática de shamatha nos permite estarmos mais conscientes do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos processos mentais. E ela transita tanto de um nível microscópico a um nível cósmico. E quando nós temos essa base de shamatha, nós não vamos coletar, nós não coletamos as distorções e distrações do Mahayana e não coletamos as distorções e distrações do Vajrayana, porque passamos a ter um modo de ver muito mais claro e muito mais limpo. Temos essa completude tanto no nível microscópico como no nível cósmico, bem amplo. Yeah. So unless we're willing to commit ourselves to shamatha practice, then there's no way out of all this distortion. I've asked all the people who are studying with me, I said, please, I'd like you to read Cutting Through Spiritual Materialism by Chogyam Trungpa, because he explains in a more Western orientated, Western psychologically orientated manner. He describes the 6 realms so that we can see how they apply to our daily life state, our daily life living state, and how we circulate through these 6 realms in our daily life. And the certain psychological patterns that are related to each of the 6 realms and the emotions that are related to these 6 realms. And so when we talk about shamatha practice, in freeing ourselves from the possibility of being born in the 3 lower realms, you'll understand what I'm talking about in a much deeper way, because I don't have time to go through all this now. So very helpful. Some of you are studying this book as part of your practice, and others have already studied this book. And it doesn't matter how many times you read it, it's so helpful. So please make sure that you have read it at some time, if not once, twice, and if not twice, even more. So shamatha is very important.
it is a basic form of purification. Shamatha doesn't have to be metaphysical, and it doesn't need to be philosophical. It doesn't need to put demands on our intelligence. It's just being here in the present moment. That's all it is. Always being here in the present moment. In general, unless we are here, actually fully here in the present, we cannot do anything properly. Because if we're not here in the present moment, where are we? We're in the future. We're speculating about something in the future. We don't know if the future will ever come. Or we're getting lost in past memories. So that's not helpful. Getting lost in the future or getting lost in the past. So we need to be truly here in the present moment. Without being truly here, we cannot do anything properly. We're bound to make mistakes. Not only are we bound to make mistakes, but we're bound to mess up our life. We're just getting lost in our fantasies. Something that has passed. We don't know if it really happened the way we think it did. And all our ideas about the future, we have no idea, what is going to happen in the future. Shamatha practice is based on 3 principles of body, speech, and mind. So we're developing mindfulness of physical experience, mindfulness of emotions or speech, and mindfulness of our discursive thoughts or mind. And by doing so, we're freeing ourselves from these lower realms, these lower psychological states, appearances. So body is the most obvious and direct. It's related to the hell realm, and it's related to anger. So in the hell realm, physically, you experience hot and cold temperatures. And psychologically, you feel separateness between you and the other. The hell realms is really a frozen psychological state. You can't see beyond. Everything is frozen. Speech is related to the hungry ghost realm and desire. So speech is like a wind that communicates between the phenomenal world and yourself. In the hungry ghost realm, speech is connected with hunger and the emotion of wanting something. It's related to ego's need for entertainment and continual occupation, always thirsting for some appearance to be involved with, some object to entertain one. Always looking for something nice to look at, something nice to smell, something nice to eat, something nice to feel, taste, think about. You just move from one object to another. Continual occupation. When we're not doing anything, we feel extremely insecure.
We don't want to sit with that insecurity, so immediately we try to distract ourselves with some information that's coming in through the senses. So mind is related to the animal realm and discursive thoughts. In the animal realm, mind is constantly chattering, gossiping, and discursive. This realm is marked by stupidity. The mind is not open, and basically you're in the dark. The three lower realms are bound by their own neurosis and by our not wanting to relate to them, but instead trying to get away from seeing things clearly. We're trying to run away from this kind of neurotic behavior, the patterns of neurosis that are in the three lower realms. So at this stage, our understanding of the three lower realms does not have to be precise or clear, and we don't need to spend time trying to sort them out. The question is, how are we going to free ourselves from these three psychological states that are related to the three lower realms? The way to do this is to sit and meditate, and through that to develop a state of awareness. Whether you are meditating or not, you have a state of awareness. And that is the only way to free ourselves from these psychological dimensions, these three lower realms. So you may have all kinds of fantastic ideas about transmutation of energies and making use of the manure or fertilizer of one's own experiences. But this is very premature. At this stage, we need to be very simple, very basic, very down to earth. What we are involved in at the moment, this is all concepts rather than what we can do this very moment, this very evening, right now, what we can do. Mindfulness is sometimes referred to as a state of resting or relaxation or relaxing. But this does not refer to the conventional concept of relaxation. It is not relaxing as in relaxing before we get hypnotized, or relaxation that you feel after doing some intensive yoga practice. In shamatha, relaxation means being without defense mechanisms. Remember this, it's important. Being without defense mechanisms. Or if defense mechanisms arise, letting go of them, letting go of whatever arises. So whenever you feel that you should be doing something to get yourself together in some way, there is at the same time a defense mechanism, a quality of uneasiness.
In shamatha, the idea is to go along with the uneasiness instead of trying to make everything smooth and ideal. So you're not pushing anything away. You're not running after anything either. You're just seeing it for what it is, whatever is arising. You let it arise and you let it pass away. So you could use the uneasiness or the irritation as part of your practice. Don't say, oh, I just feel so agitated, I can't practice. No, it is part of your practice. Look at the agitation. Look how it works. Work with it. Don't run away from it. Don't make it into an excuse why you cannot practice. But you don't sit on it too long. You just look at it and then let it go. Look and then let go. If you take the whole thing personally, it is not a problem. But if you take it as a larger threat, an impersonal plot against you, it becomes very complicated. And then you cannot develop mindfulness of being here now. However, if you let the defense mechanisms fall apart, if you are tense, for instance, then let the tenseness be tense. Then tenseness has no substance. It becomes relaxation. Now, that's hard to understand. If you're not a practitioner, what on earth is she talking about? Yeah. It's very hard for me to talk to you because you don't practice. So you wouldn't know what I'm talking about. But if you really do practice, then you would understand that last phrase very well. So for the time being, just understand what you can understand. All right, Kana. A não ser que nós tenhamos um compromisso com o shamatha, nós não vamos ser capazes de desenvolver, de fato, essa atenção plena. Eu sempre sugiro para os meus alunos que leiam um livro chamado Além do Materialismo Espiritual, do Chogyam Trungpa. Eu sempre recomendo que os meus alunos leiam essa obra, porque ele apresenta através de um modo ocidental. Ele transmite os ensinamentos para que nós ocidentais sejamos capazes de absorver os ensinamentos. E nessa obra ele descreve os 6 reinos e descreve como esses 6 reinos são aplicados no nosso viver, no nosso estado de viver. Como nós circulamos constantemente pelos 6 reinos no nosso dia a dia. Como os 6 reinos vão permeando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, como os nossos pensamentos, emoções, ações, sentimentos estão sempre se relacionando com esses 6 reinos. E ele se aprofunda nos seus ensinamentos, comentando a respeito de um possível renascimento nos 3 reinos inferiores. De maneira que
estimulo os meus alunos para que seja parte da sua prática a leitura desse livro. E se você leu uma vez, leia uma segunda. E se você leu uma primeira e uma segunda, leia uma terceira e leia mais vezes e absorva esse conhecimento, que ele é muito útil para a sua prática. E Shamata é muito importante, porque é uma forma básica de purificação. E nós precisamos entender que Shamata não é nada metafísico ou filosófico ou algo mirabolante. Não, nós não podemos ver Shamata dessa forma. Isso é algo muito espiritual, filosófico para mim. Não. É sempre... Ela não põe demônios em nossa inteligência. Não é para ficar conjecturando coisas. Ela é algo extremamente simples e diz respeito a nós estarmos aqui e agora no momento presente. Quando nós somos capazes de estarmos aqui e agora no momento presente, nós somos capazes de ver com mais clareza e não ficamos perdidos e devaneando em memórias do passado, ou não ficamos perdidos em conjecturas sobre a respeito do futuro. Shamata nos ajuda justamente a estarmos, de fato, realmente no aqui e agora, no momento presente. Rompendo com esse nosso hábito de estarmos constantemente ou perdidos sobre especulações sobre o passado e a nossa visão confusa a respeito do que aconteceu, porque o passado não aconteceu do jeito que nós pensamos que aconteceu. E, por sua vez, o nosso hábito constante de ficarmos também perdidos no futuro. Nós não temos a menor ideia do que pode acontecer no futuro. E se nós não fizermos essa prática, se nós não nos dedicarmos à prática de Shamata e a contemplarmos e estarmos no momento presente, sem essa prática e ficando constantemente em memórias do passado ou em projeções do futuro, a nossa vida se torna um caos total. A nossa vida vai ficar muito confusa. Sempre nós deixamos a nossa vida extremamente turbulenta, né? Uma bagunça total. Vira uma esculhambação total. Porque nós ficamos perdidos no passado e no futuro. Quando nós buscamos a prática de Shamata, nós vamos buscar desenvolver a atenção plena. E buscamos desenvolver a atenção plena em nossas emoções, em nossa fala, em nossa mente discursiva, no nosso corpo, nos nossos movimentos, nas nossas ações. E se diz que a atenção ela vai se permear pelos reinos inferiores. O nosso corpo tem a ver com o reino dos seres do inferno, que tem relação com o sentimento de raiva. E que tem a ver com a alteração de temperaturas de frio e quente. Tem relação com o sentimento de separatividade entre você e o outro. Quando nós estamos tratando de atenção plena a respeito da fala, nós estamos percorrendo o reino dos fantasmas famintos, que diz respeito à cobiça, ao desejo de sempre estar querendo algo. E diz respeito também à necessidade constante de entretenimento do ego. Quando nós estamos dizendo que estamos percorrendo pelo reino dos fantasmas famintos, no tom de fala, estamos mencionando a esse sentimento que nós temos, a essa necessidade do ego de estar o tempo inteiro se ocupando, continuamente. Essa ocupação contínua. Temos que estar ao tempo inteiro ouvindo alguma coisa que nos chama atenção, ou olhando alguma coisa, ou
sempre estamos ali, inquietos e procurando alguma coisa para nos ocupar e nos entreter. E se nós não fazemos algo, se nós sentimos que nós não estamos fazendo nada, que nós estamos quietos, nós passamos a nos sentir altamente inseguros. E ficamos angustiados quando nós ficamos quietos. Nós estamos sempre ali, acelerado, ocupado. Quando nós tratamos a respeito de atenção plena da mente, a mente tem relação com o reino dos animais. Em especial no que diz respeito à fofoca, a bater papo de maneira completamente vazia. Porque é um reino marcado pela estupidez. É um reino marcado por essa total inconsciência a respeito, né, desse fofocar constante. E diz respeito também às nossas neuroses. Nós não queremos nos relacionar com nossas neuroses e não queremos, nós queremos nos manter afastado de ver as coisas claras. Por isso que é o reino da estupidez. É estúpido porque é um reino em que nós buscamos permanecer na ignorância. Buscamos cultivar as nossas neuroses e nos manter afastado da possibilidade de nós vermos as coisas com clareza. E isso faz com que se mantenha o mesmo padrão neurótico de comportamento. E como é que nós vamos nos libertar, como é que nós vamos nos livrar desses padrões neuróticos de comportamento? Como é que nós vamos nos livrar de ficarmos sempre perdidos por esses reinos? Nós vamos nos livrar através da prática de Shamata, que é o cultivo de um estado de atenção plena. De uma maneira equivocada, nós nos perdemos em todos esses tipos de ideias mais rebuscadas, né? Ideias de transmutação de energia, ideias de fertilidade, das nossas experiências, ideias de transformar energias, como se fosse algo, né, etéreo e intangível. Quando nós estamos tratando de Shamata, nós estamos tratando de pé no chão, pé na terra. Essas ideias fantasiosas, elas são meros conceitos dispersivos. Quando nós estamos tratando da prática de Shamata, é uma prática pé no chão. É uma prática de atenção plena para o aqui e agora. Atenção plena para o que fazemos. E se diz que a prática de Shamata revela uma mistura de atenção plena com relaxamento. Então, a prática de Shamata é essa atenção focada, relaxada. E presta atenção que é um relaxamento muito diferenciado. Não é um relaxamento que se sente depois de uma prática intensiva de yoga e você fala, estou relaxado. Não é esse relaxamento. Shamata significa um relaxamento sem mecanismos de defesa. E se esses mecanismos de defesa surgirem na sua prática, simplesmente deixe eles ir embora. É uma qualidade que se desenvolve no desconforto e no incômodo. Porque nós não estamos tentando deixar as coisas do jeito que a gente quer que elas sejam. Se nós estamos desconfortáveis e incomodados, simplesmente sentamos e deixamos isso ir. Você deixa ir e você vê como é. Você deixa ir, você deixa surgir e ir embora. Em geral, as pessoas pensam assim, eu queria tanto fazer essa prática, mas eu estou tão agitada hoje, eu estou tão acelerada hoje, não vou poder fazer a prática. Mas não pode pensar assim, é justamente agora, é desse jeitinho mesmo que você tem que praticar.
Se detenha, olhe essa sua agitação, faça da sua agitação a sua prática. Olhe a sua agitação, pare, repouse ali e deixe a sua agitação surgir e deixe ela ir embora. E é importante, não fique focando com ela por muito tempo. Simplesmente deixe ela ir e ir embora. Porque se você toma a prática, né, ou essa agitação como se fosse uma grande ameaça, ou se você toma a prática como algo grandioso e espetacular, você vai torná-la muito complicada. E você não vai conseguir, de fato, promover a atenção plena se você vê isso como um colosso, como uma grande ameaça, né, que pode lhe afugentar. A prática é algo extremamente simples. É a atenção plena no aqui e no agora. E se você se sente agitado e acelerado, é justamente aí que você tem que praticar. É como se você estivesse tenso, por exemplo. Você está bem tenso. Você não pode pensar, eu estou tão tenso, eu não vou praticar. Não pense assim, é o oposto. Eu estou tenso? Deixa eu observar a minha tensão aqui. E aí você senta e observa a sua atenção. E deixa a sua atenção ser tensa. Deixa a sua atenção ser tensa. E deixa ela como ela é. E você simplesmente vai observar. E ver ela surgir e ver ela ir embora. E com a prática, né, você vai simplesmente tornando algo mais leve, mais maleável. Porque você simplesmente deixa as coisas como são. Você não quer mudar nada. Eu estou tenso, eu quero relaxar. Não, você está tenso. Observa, deixa a atenção ser tensa. Deixe como é. Simplesmente observe. Pode ser, num primeiro momento, pode ser meio estranho, quando eu digo para vocês, deixe a atenção ser tensa, né? Ou pratique na agitação. Mas, num primeiro momento, é difícil de entender porque nós não estamos praticando. Mas, à medida que nós vamos praticando, essa terminologia vai se tornando muito mais compreensível. Porque simplesmente você é capaz de simplesmente observar a sua atenção, ou observar a sua agitação e deixar tudo que surgir emergir e ir embora. E, num primeiro momento, pode parecer um ensinamento um pouco difícil, mas não se preocupe, você só vai absorver aquilo que você está preparado para absorver. Pegue o que você consegue, fique bem leve. That's it, Tony. Okay, now, yeah, we have to be patient with ourselves. If we don't understand something, don't get upset. Just relax and we just absorb what we can, digest what we can at that time. How many times I've said to you, it's like a psychological buffet. You can't eat all the dishes that are presented. You eat what you can and you leave the rest. And when you're ready, you come back for more. So it's the same. This is the same kind of idea. You listen in a very relaxed way, and what you can absorb, then that's great. But what I'm saying to you is, if you practice, then of course you have the space to absorb much more. It makes sense to you in a much more profound way. When we look at the Tibetan language, the word for relaxation is bak pepa. And bak means a kind of sensory awareness feeling. It's like you feel something. You don't know what it is, but you feel something in
your nervous system. Pep means relaxed, and pa makes it a noun. So, pepa means the relaxation of our quivering nervous system. Yeah, we're talking about very subtle. We're talking about our what's happening in our energy body in relationship to our own mental processes. So, relaxation means this, we can release this, I don't know how you would say this, it's the sense of movement in one's nervous system. And this can only be done by relating with the tension itself. So you don't run away from the tension, but you just sit with the tension. You observe it and you just let go of it. You don't identify with it. You just leave it, drop it. There's no other way. If you're trying to relax, you end up with so many reference points of relaxation that you can't actually relax. It's like being on vacation when you've got a television, a sauna, a swimming pool, a tennis court, a restaurant. You have so many places to relax that you're just too busy to really relax. Yeah. So in shamatha, relaxation is one-pointed. It is just to be in a very simple manner. It's just being present in a very simple manner. Okay, Kana. Nós temos que ser muito pacientes. Então, sejam muito pacientes com vocês mesmos. E não fiquem tristes ou desapontados se vocês não entendem algum termo ou não entendem algum aspecto. Simplesmente relaxe e absorva aquilo que você pode absorver de uma maneira bem serena. Eu costumo mencionar, né, para os meus alunos que o que eu ofereço é um buffet psicológico. Você não vai pegar tudo, porque senão você vai ter uma indigestão. Você vai pegar o que você está pronto para digerir. E aquilo que você absorver está ótimo, porque você tem espaço para absorver. Então, é aos pouquinhos, é devagarzinho. Né? Sejam muito pacientes com vocês mesmos e fiquem muito tranquilos a respeito do quanto vocês estão absorvendo. É importante nós observarmos a linguagem tibetana, né, para a palavra relaxamento, que é Bar Pepa. É um estado desperto, sensitivo, que você sente algo no seu sistema nervoso, quando nós falamos de Bar. P significa relaxamento e Pa significa anúncio. Então, nós estamos tratando aqui
de um sistema nervoso que tremula. E quando nós estamos falando desse relaxamento, nós estamos simplesmente soltando o senso de movimento e tremor do sistema nervoso. Quando nós estamos... E para fazer isso, para que nós possamos soltar esse tremor, esse movimento do sistema nervoso, isso só é possível quando nós nos relacionamos com a nossa atenção. Quando nós simplesmente deixamos ir, deixamos surgir e deixamos essa tensão ir embora. Se você tentar relaxar e fazer a prática assim, eu estou tenso, eu tenho que relaxar, né? Se você tenta relaxar dessa forma, você tem tantos pontos de referência que você acaba se perdendo e não relaxando de fato. É como ir de férias. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tirar férias para relaxar. E aí a pessoa vai para um hotel, aí tem a televisão, aí tem uma sauna, tem uma piscina, e tem uma quadra de tênis, e tem tantas e tantas outras opções que ela fica completamente perdida e a última coisa que ela faz é de fato relaxar. Quando nós estamos tratando de chamata, chamata é simplesmente nós sermos. Simplesmente nós estarmos ali de uma maneira profundamente simples. Simplesmente esteja presente. Essa é a sua prática de chamata. That's it. Yeah. So in pure shamatha, you're just being present constantly. You're haunted. You're haunted by your mindfulness. And mindfulness comes up as a constant sense that you're actually present. It could start in the context of the teachings in connection with our own path or in connection with our recollection. But mindfulness should be taking place all the time. So on the whole, in order to understand the Buddha Dharma, the Buddha's teachings, you have to be here. You have to be present. Otherwise, the Buddha Dharma cannot be grasped, cannot be understood. And being here doesn't mean holding back or sitting still. We could go along with what's happening and we could still be here. Yeah, whatever is happening. But it's about being here in the present moment, not getting lost in ideas about the future or reflecting on something that happened in the past, but being present, being here now. As an example, His Holiness the 16th Karmapa, who was the supreme head of the Kagyu lineage, he could be together with an audience, with business people, with politicians, with scholars, all kinds of people. But he was always present. He was always there. And you knew it, you felt it. When he blessed 3,000 people lined up, when he went to the States, he went to San Francisco, there were 3,000 people lined up to receive his blessings. It took almost 2 hours for everybody to
come in front of him. But as he blessed them individually, he was there for each person. You knew he was there for each person. The same with His Holiness the Dalai Lama. It doesn't matter how many hundreds of thousands of people, he's there for each person. He's here for each person. He's not thinking about something else. He's completely present. I think that is quite extraordinary. He blesses each person individually. So you could do the same thing. It's possible. It's a question of attitude. With shamatha, you are here now. You are present. You are always here now. You are always present. Uhum. Na chamata pura, você está presente constantemente. É como se a atenção plena estivesse o tempo inteiro nos rondando. E nós estivéssemos o tempo inteiro conectados com o caminho, conectados com o Dharma, conectados com tudo que está acontecendo à nossa volta. E quando nós cultivamos a chamata pura, nós não nos perdemos em ideias sobre o futuro, nem ficamos refletindo sobre algo a respeito do passado. Não ficamos perdidos em memórias do passado ou em conjecturas sobre o futuro. Inclusive, o 16º Dalai Lama, ele podia ficar no meio de grandes empresários, no meio de eruditos, no meio de políticos, e você sentia que ele estava o tempo inteiro presente. Sentia que ele estava o tempo inteiro em atenção plena. Inclusive, uma vez, ele abençoou 3.000 pessoas que estavam em uma fila para receber as bênçãos dele. E ele ficou ali por mais de 2 horas. E cada vez que ele fazia a bênção para cada pessoa, ele estava presente com cada pessoa. Ele não ficava perdido pensando no resto das outras quase 3.000 pessoas que ele teria que abençoar. Ele estava ali, presente. E a mesma coisa com o Dalai Lama atual. Não importa com quem ele esteja. Quando ele... Não importa quantas pessoas estão à volta dele, ele simplesmente está presente completamente. E se ele vai dar a sua bênção, ele dá a bênção para cada um de uma maneira completamente plena. Ele está em perfeita atenção plena para cada pessoa que ele vai abençoar. Ele abençoa cada indivíduo com esse mesmo estado de atenção plena, constante. E é uma questão de atitude. É uma questão de você buscar estar sempre presente no aqui e no agora. Você está sempre presente aqui e agora. Você está com atenção plena a respeito, em completude. Você está com essa atenção plena para tudo que acontece na sua vida. E você não fica perdido em do passado ou perdido em vislumbres sobre o futuro. That's it. When we talk about being here or being present, this requires a loosening up. But as you loosen up, you discipline yourself more. So we could say that looseness and discipline happen simultaneously.
Sometimes when we loosen up, we become silly, absurd, maybe. And when we hold back, we become spaced out, non-communicative, statue-like, maybe. And that is a problem. The idea of shamatha is that you can loosen up and be aware at the same time. That is what is called samyak shamatha, complete or perfect mindfulness. It's not one-sided. You don't drop out just because your mind is embracing relaxed focus or focused relaxation. You don't drop out. You are present. No matter what is happening, you are present. In shamatha, you're present at the same time. Our mind becomes so transparent, so penetrating and loose, that it becomes like a sieve. You know what a sieve is, Carla? Sieve. You know, when you, sieve. A sieve is S-I-E-V-E, sieve. It's like a filter, a sieve. You put something through it to take out the big pieces. Okay, yes, I know. Peneira. Okay, so, yeah. So your shamatha becomes like a sieve. You think you're pouring the teachings into it, but end up with nothing at all. So if the Buddha Dharma were a theistic religion, which it's not, based on the worship of a deity or a savior, and if you thought you knew perfectly what you were doing, then your mind would cease to be a sieve. And instead it would become like a cast iron cauldron. Nothing would go through it. Because it would be so solid and definite to hold on to, as opposed to becoming like a sieve. But in the non-theistic tradition, your state of being becomes like a sieve, with which it is difficult to catch or hold onto anything. Therefore, in order to understand the essence of the teaching, it's necessary to develop a constant awareness. The development of awareness is based on simple mindfulness practice. And whether you're sitting on your meditation cushion or not, awareness should take place constantly. So in the Tibetan contemplative traditions, I don't think anybody feels that they can take time off. There's no such thing as going on holiday from your mind. There's no room for that. It's like a blanket approach. Full-time work. 24 hours a day. Mindfulness is 24 hours a day. And post-meditation practice in Tibetan is called J-top in Tibetan, J-top. And J means after, and top means receiving. So J-top means receiving after.
So in fact, a lot of teachings have said that it's much more important to experience J-top than to be too concentrated on formal sitting practice. Sitting practice provides a kind of anchor to start with. It gives you, it gives you the discipline to sit. And in post-meditation, that experience becomes real to you. So the post-meditation is really even more important than the actual sitting practice, because that's when it permeates your life. That's when it permeates your vision, the way you see, the way you relate to what's going on, the way that you react to what you see. Post-meditation is so important. Your meditation practice carries through into your daily life. So sitting practice is extremely helpful. Formal sitting practice is extremely helpful, but it shouldn't stop when you get up off the cushion. So don't just sit and then think you're finished. So when you're done with your sitting practice, there's still the post-meditation experience. It needs to carry through. That's why, I'm asking you to pause 10 times a day, to integrate your practice into your daily life, into the way you see life, not just leaving it on the cushion. That's not helpful. And then when you get up from your cushion, you get lost in all your projections and interpretations and all your emotional ups and downs. That's not helpful. So on the whole, there's a lot of demands on students as well as on the teacher to be here, to be present. We should be present, not with a certain concept in our mind, but simply just being present. We're simply being here. It's much easier in theistic traditions because you always have something to do. For instance, with the prayer, if we take an example of the prayer of the heart in the Greek Orthodox tradition, you say the Jesus prayer constantly until it begins to repeat itself, so you're not lost. In the non-theistic tradition, it's much looser, and because it's looser, it's also more complicated. So in a sense, it's more difficult. It's difficult to be here, but at the same time, not to be here is also very difficult. Yeah. Okay, Carla. Estar presente tem a ver com soltar, tem a ver com soltura e disciplina. E a soltura e a disciplina, né, esse deixar ir e a disciplina, eles ocorrem simultaneamente. Se nós não soltamos, não haverá espaço. Nós seremos como estátuas, né, congeladas. Por isso que nós precisamos afrouxar e, ao mesmo tempo, estarmos despertos. Nós relaxamos e, ao mesmo tempo, nós estamos focados e atentos.
E há um tipo de chamata, que se diz chamata completa, que é chamada de Samyak Shamata, que ela é traduzida como relaxamento focado ou foco relaxado. Você está presente e, ao mesmo tempo, a sua mente ela é penetrável. É como se fosse uma peneira. Se o Buda Dharma fosse teísta, significaria que existiria um Deus ou um Salvador. E em vez de termos uma peneira, nós teríamos um tipo de bol de ferro em que nada passaria. Mas na tradição não teísta, a mente ela é concebida como uma peneira. E você pode peneirar. Esse estado desperto pode passar a ser refinado. Você passa por essa peneira e você vai começar a desenvolver um estado desperto, um estado de atenção constante, em que a consciência vai tomando o lugar. Na tradição tibetana, não há isso de tirar férias da mente. Eu vou tirar férias. Vou tirar férias. Não há o tirar férias da mente, porque você está constantemente com a sua mente e constantemente você vai buscar desenvolver a atenção plena por 24 horas. E é muito importante que a prática não é meramente sentar, é sentir o sabor da pós-meditação, que é chamada de jeito, que significa receber depois. Nós nos equivocamos quando nós concebemos que a prática é o meramente sentar como uma prática formal. Eu vou sentar aqui na prática, eu vou sentar aqui para a minha prática, e quando eu me levantar, acabou a prática. A prática formal de nos sentarmos, ela é uma âncora que serve para nós começarmos. E após nós nos levantarmos, nós temos a experiência do pós-meditação. E essa experiência, nós temos que levar ela para a nossa vida diária. Ela é real para você e ela é o que vai permear a sua vida. Quando você senta para fazer a sua prática, como você se entrega, como você se solta, relaxa e deixa ir, você vai realizar a sua prática e você vai ter o sentimento de pós-meditação. E é esse sentimento de pós-meditação, essa experiência dessa leveza, é que você vai levar para a sua vida diária. Nós precisamos compreender que a nossa prática não termina quando nós levantamos da nossa almofada de meditação. Há ainda algo para nós carregarmos conosco durante a nossa vida diária. É por isso que eu peço para vocês e que eu recomendo para vocês, façam as 10 pausas no seu dia. Pelo menos 10 pausas. Porque quando você pausa, você desacelera, você permite que haja o espaço e você pode integrar a sua prática com a sua vida. Você pausa e vê o que está acontecendo aqui. Porque durante a nossa vida, na nossa vida diária, nós temos muitas demandas. Nós temos tantas demandas, como os nossos professores também têm muitas demandas. E acabamos, por vezes, nos perdemos em conceitos estudados na nossa mente, vendo tudo como algo extremamente ortodoxo e fechado, e por vezes nos perdemos no mero conceito. Nós não buscamos cultivar aquilo que é a essência da prática, que é simplesmente soltarmos e simplesmente estarmos no aqui e agora. Porém, cabe ressaltar que
estar aqui e no agora é algo que exige, né, a nossa atenção e que aparentemente é difícil. Porém, não estar aqui e agora é bem mais difícil, né? Tem o mesmo patamar de dificuldade. Porque olha quanta coisa a gente se coloca para não estarmos no aqui e agora. Enquanto estar no aqui e agora é simplesmente nós soltarmos, deixarmos ir, né? Não querer termos o controle, soltarmos e termos essa disciplina com leveza. That's it, and what I could say. Yeah. So it's very important to try to develop our shamatha and to understand it. So shamatha is the point where you begin to behave like a Buddha, a real one, not a fake one. You become authentic. You become an authentic practitioner, not a fake practitioner, not something that you just call yourself. I'm a Buddhist practitioner, but you don't practice. Yeah. That's really hypocrisy, isn't it? Yeah. So once this kind of unconditioned mindfulness happens, then you are here and you are automatically sane. No matter what you're doing, you are sane because you are present. You are not getting lost in your ideas about the past or the future. And you're just not getting lost in all your mental gossip. So you don't need to try to do anything special or anything particular. You are here and you're ready for anything the other yanas or vehicles might suggest or demand from you. So it's very important to be Buddha-like and to understand that this means to be very simple, not to be complicated, not trying to be special, just simply present. So shamatha is both simple and workable. We're not just retelling stories about what somebody did in the past. Just being here without preconceptions, it's possible. In fact, it is much simpler than having all kinds of adornment and paraphernalia. You know, in the Vajrayana tradition, it's so easy to get lost in all the exaggeration, all the paraphernalia. But this is just very simple. Shamatha is very simple. Mindfulness is not particularly religious. You don't have to be religious to be mindful. It's not even a practice, being mindful. It is a natural behavior that one begins to develop in a very simple manner. At the beginning, you may feel that it's somewhat false and that you're making it up. However, as you go on, as you continue, mindfulness becomes more natural and more real. And at the same time, it's very personal. Okay, Carla, that's it for today. Uhum. É importante nós desenvolvermos shamatha, porque shamatha nos permite que nós desenvolvamos o comportamento de Buda.
Nós nos comportamos como Buda. E um Buda verdadeiro, não um falso. E você se torna um praticante autêntico, não um praticante falso, não uma farsa de praticante e aí se diz, eu sou budista. Não, você se torna um praticante autêntico e você automaticamente você se torna mais presente. Você se torna um praticante autêntico quando você é presente. E quando você está presente no aqui, no agora, você não está perdido nos seus nas suas reflexões a respeito do passado ou nas suas conjecturas a respeito do futuro. Você não está perdido na sua fofoca mental. Você não está perdido na sua tagarelice interior. Você simplesmente está aqui agora como Buda. E significa ser muito simples. Não é algo complicado, ou você não está tentando ser especial, ou ter alguma virtude transcendental. É algo profundamente simples. Nós não dizemos histórias e confusão a respeito da prática. Nós simplesmente estamos aqui agora com o comportamento de Buda presentes. Só estamos aqui e agora sem ideias preconcebidas, sem preconceitos de qualquer índole, sem estar com todos os tipos de adornos e toda a parafernália mirabolante. Nós precisamos ter muito cuidado, porque, em especial na linhagem vajrayana, é muito comum nós ficarmos perdidos com todos esses adornos e parafernálias e todos esses instrumentos. A prática de Shamata é simplesmente estarmos aqui, sem essas ideias preconcebidas, sem todos os tipos de adornos, sem parafernálias mirabolantes, sem rebuscamentos. A atenção plena não é algo religioso. A atenção plena nem mesmo é uma prática. A atenção plena é um comportamento. É um comportamento que se desenvolve de maneira simples. E à medida que você vai praticando esse comportamento, mais esse comportamento se torna verdadeiro. E mais você desempenha esse comportamento na sua vida. E mais natural ele se torna. That's it, Tani. Okay, so thank you for joining me today. And I just want to say a few things to Edenice. If you have a question, please write to me. Better write to me with my email address, then you may get an answer. Yeah. Otherwise, I don't know when you will get an answer if you write WhatsApp. All right. Love to you all, everyone. And I hope to see some of you at the retreat. Tchau, meu amor. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Thank you, Annie. Só vou traduzir o que a Anne falou sobre estar muito bem até a noite. Nós não sabemos o que pode acontecer na nossa vida. Nós não temos nenhuma certeza, nenhuma segurança de que nós vamos continuar vivos até a noite. Um trabalhador da Anne, não o Arlindo. I look forward to seeing you at the retreat. It's a long way to come for such a short time. Yes. I'm sorry you can't stay longer. It would be Rogério.